Okay, good morning dear students. Today I am going to discuss about the spectroscopy, the important branch of your physical chemistry. Okay, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫർദർ സ്റ്റഡീസിൽ അത് പി ജിക്കും മറ്റുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ തിയറിറ്റിക്കൽ ബ്രാഞ്ചാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീൽഡായാലും കൊള്ളാം, നിങ്ങളുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡായാലും കൊള്ളാം, എല്ലാത്തിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. അതുപോലെ സിമെട്രി. അതായത് നിങ്ങൾ ഫർദർ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. അപ്പോൾ ആ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയെ സംബന്ധിച്ചേക്ക് നല്ല ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ അതിന് ഓരോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയെ കുറിച്ചേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി, അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അതിന്റെ തിയറി, അതിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് തിയറി, ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ മെയിൻലി ദ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഇൻ യുവർ സിലബസ് ടു സ്റ്റഡി ദ തിയറി ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കൂടുതൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ. അത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യും. ഏതായാലും കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനലിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വളരെ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. അത് മോഡേൺ അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി? A spectroscopy is actually, or it deals with the study of the interaction of any kind of electromagnetic radiation with the matter like molecules or material. This is a study of the interaction of electromagnetic radiations with the materials or molecules. The term interaction is very important. It is not simply the interaction. You have to go through the mechanism of the interaction that lies the core of the spectroscopy. Or the main mechanism of the spectroscopy is that way of the interaction, or how the electromagnetic radiation interact with the material or molecules. And why we are going to interact a radiation with the material, that is very important. That is, basically ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമ്മളെ ഇരുട്ടിനകത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക്നെസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ we cannot identify that particles or materials. So what we have to do is to use a light. അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ സോ ദാറ്റ് വി ആർ ലൈറ്റിംഗ് or we are interacting or radiating or we are probing the material. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇരുട്ടിൽ കിടന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. We wish to study, or wish to get information about the structure. Structure, or molecular structure, geometry, or internal structure of the molecule. ഒരു മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ച സ്ട്രക്ചറെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Normally it is not possible. മോളിക്യൂൾ വന്ന് പറയില്ല എന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇന്നതാണ്. It is just like it is in a darkness. So we have to take, or you have to probe it by using light. Simply the light. Why I am going light? Light is one of the electromagnetic radiation. അപ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി one of the electromagnetic radiation ആയ ലൈറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇരുട്ടത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ
ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ബേസിക്കലി. സോ the spectroscopy help us to determine the molecular structural parameters of the molecules by interacting the molecule with the radiation. Okay. ആ മോളിക്യൂളിനെ ഏത് മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചറാണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, that molecule is interacted with the radiation of appropriate frequency or radiation of suitable frequency, then the molecule undergo interaction with the radiation, or the radiation undergo interaction with the molecule, both are correct, so that we get the structural information of the molecule. So the spectroscopy is a powerful analytical techniques to get all the various structural information about a molecule. That is its importance in chemistry or science. There are modern techniques. Modern analytical techniques are powerful and powerful modern analytical technique and spectroscopy. So once we irradiate a molecule with suitable frequency electromagnetic radiation, what happens to the molecules? That is a matter to be discussed. അതാണ് ശരിക്കുമുള്ള നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ പഠനം അതാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ലൈറ്റ്, electromagnetic radiation, they are streams of photon having suitable energy. So electromagnetic radiations are quantum mechanical theories എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. They are streams of photons having suitable energy or having particular energy is equal to h nu or is equal to h into c by lambda, or that is equal to h into c into nu bar. All this stands for energy. So it consists of, an electromagnetic radiation consists of streams of photon moving in straight line, moving in rectilinear path. Okay, I'll come to the various characteristics of the radiation immediately. But once you remember, the important thing is that radiation are streams of photons carrying energy. So once you irradiate a particular molecular system with such kind of radiation, okay, the molecule absorb energy from the radiation if it requires it. Okay, മോളിക്യൂളിന് ആ എനർജി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, that is അതിന് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, that is also very important, because we are irradiating or interacting or probing the material with a suitable frequency or suitable energy electromagnetic radiation. ഓരോ മോളിക്യൂൾസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണമെന്നെങ്കിൽ അതിന് അനുകൂലമായ, അതിനനുബന്ധിച്ചുള്ള ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, radiate ചെയ്യുമ്പോൾ, molecules will absorb the radiation, energy from the radiation, thereby the molecule get excited to the higher energy level. Okay, the molecule or undergo transition from lower energy level to the higher energy level by the absorption of energy from the particular frequency radiation, and thereby, that is, by the transition, from the transition, we get the information about the molecular structure, because we have to pass on to two important discussion in this aspect. That is, I already mentioned, that is the electromagnetic radiation. When we trying to probe the structure of a molecule, okay, by using electromagnetic radiation, the electromagnetic radiation interact with the molecular system. So the term interaction
is very, okay, involves various mechanism. അതാണ് ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. How they interact. When we irradiate a molecular system with the electromagnetic radiation, the electromagnetic radiation interact with the material or molecular system so that the molecular system absorb energy from the radiation and get excited from one energy level to lower energy level to the other, or it will undergo transition between two energy level. Thereby we get information about the molecular structure. So how an electromagnetic radiation interacts with the molecular system depends on two factors. One on the characteristic of the molecule on one hand, and other on the characteristic of the radiation on the other hand. So we have to pass on to what are the characteristics of the radiation on one hand. So we have to discuss that, and we have to go on to see what are the characteristics of molecular system on the other hand. Then only we get the information about the interaction and how the radiation energy are absorbed by the molecule. Okay, all this comes under this. That is the interaction, and you have to go into first discuss to see what are the characteristics of the radiation and what are the characteristics of molecular system. First of all, we should discuss about the characteristic of radiation, or know the electromagnetic radiation. The name implies insert. Electromagnetic radiation. Okay. They are, according to quantum mechanics, they are streams of photon. They are streams of particles called photons moving in straight line. They are moving, transmitting in vacuum or in medium or air. So it requires no medium to travel. So a stream of photon traveling in any medium or vacuum or in air, that is the electromagnetic radiation, and they travel in straight line. And why they are called electromagnetic radiation? That is important. That is, and normally this radiation is associated with a magnetic field and electric field mutually perpendicular to each other, at the same time perpendicular to its direction of propagation. So it can be represented by the picture given below. Okay, we can just schematically represent here. Suppose we have, I already mentioned, electromagnetic radiation or stream of photon moving in straight line, let be in the Z direction, and associated with it there is an electric field and magnetic field which are mutually perpendicular to each other, at the same time perpendicular to the direction of its propagation. Suppose this is the propagation of the light, that is the Z direction. The propagation of light in this direction. The light is in the form of photons, that is consisting of, that the streams of particles, energy particles, are called photon or quantum. So the streams of the packets of that is light, all the radiation are made up of stream of energy packets called photons, streams of energy packets called streams of energy packets called photons. Photons in the period, അല്ലെങ്കിൽ quantum in the period, photon എന്നുള്ള പേര്. And the energy of one such a photon is equal to h nu, so that if n is the total number of photon, then E is equal to nh nu, where n is the total number of photon. If it is n is Avogadro's number, is equal to 1 mole of photon. Okay. Suppose we consider
a stream of photon, electromagnetic radiation consists of a stream of photon moving in the Z direction. It is associated with an electric vector, an electric field like this. It's an electric field like this. Electric field now, which is perpendicular to its direction of propagation. At the same time, it has a magnetic vector like this. It has a magnetic vector like this. Or magnetic field like this. Okay. ഇങ്ങനെയൊരു പിക്ചറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് പടം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട്. Suppose we have an electromagnetic radiation traveling in the stream of photons in this direction. Okay, I will draw this. This is our x direction, and let it be y direction, and let it be z. Z direction. So assume that the light is moving in this direction. The electromagnet is moving the form of streams, stream of photon in this direction. Associated with it, we have that is, this you take it, anything. This is the electric field. Let it be the electric field. This is the electric field. Okay, it is perpendicular to this direction motion. Also, it is associated with a magnetic field like this. Magnetic field of okay, like this. Okay, there's an electric field and magnetic field also moving like this. Yeah. So this is the magnetic field. So always you have to remember, an electromagnetic radiation consists of streams of photons moving in straight line. Associated with it, there is an electric field and magnetic field mutually perpendicular to each other and perpendicular direction of the motion. So there are two fields associated with electromagnetic radiation. That is one characteristic. One is one is electric field, and the other is magnetic field. Hence, the radiation is called electromagnetic radiation. Our light, visible and ultraviolet light, is one of the electromagnetic radiation. Okay, the visual is a visible light, consisting of 7 radiation. Okay, all such radiation are called electromagnetic radiation because they have the magnetic field and electric field mutually perpendicular to each other associated with it, and they have a definite amount of energy for each stream of photon. And that is given by h nu, where nu is the frequency of the radiation that is characteristic of the particular radiation or a region or a frequency of that. And h is the famous Planck's constant. H is the famous Planck's constant. You know the value. That is 6.625 into 10 raised to minus 34 joule second. Joule second, that famous Planck's constant. Nu is the frequency of the radiation. Okay, nu is the frequency of radiation, or h into c by lambda, where c is the velocity of light and lambda is the wavelength of the light. Okay, where nu is the frequency of the radiation and lambda is the wavelength of the radiation, which are variable for a particular radiation. That's inversely proportional in the term. Or electromagnetic radiation vary, but the velocity of the radiation is always a constant in vacuum. So all the radiation travel with a constant velocity in air or vacuum, but their frequency or wavelength changes. Okay. Then other thing you have to remember is that electromagnetic radiation characteristic of the electromagnetic radiation discuss an electromagnetic radiation characteristic one. Electromagnetic radiation consists of they are both wave and particle. They show wave-particle duality. They show wave and particle character. Wave character is frequency and wavelength. Particle character is stream of photon.
And associated with the radiation, there is an oscillating electric and magnetic field. ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിങ്ങനെയാണ് ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകളാണ് associated each. There is an oscillating electric and magnetic field. Okay. ഈ perpendicular to each other, hence they are called electromagnetic radiation. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. That is, the electromagnetic radiation can interact with the material particle molecule only either through the electric field or through the magnetic field accordingly. Okay, അതിലേക്ക് വരാൻ ഞാനത് അപ്പോൾ ഞാൻ characteristic പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Okay, and another thing is that they do not require any medium to travel. All the kind of radiation travel with the same velocity. That is c is equal to 3 into 10 raised to 10 meter per second in the vacuum. So in the vacuum, the velocity is 3 into 10 raised to 8 meter per second. So this is a standard velocity of light is a constant. All the kind of radiation travel with the same velocity. But the frequency of the radiation and the wavelength of the radiation, that is the characteristic of the waves, that is changing. That is interrelated to each other by the equation. That is nu is equal to c by lambda. So the frequency of the radiation nu, that is the number that is cycle per second. Frequency means cycles per second. Okay, cycle per second. That is the frequency of the radiation. Nu is equal to c by lambda, where lambda is the wavelength. That is the distance between any two trough and crest of a wave. Okay. ഇനിയാണ് വേവ് വിളിക്കുന്നത് this distance. This is a lambda. ഇതിനെയാണ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈക്കിൾസിനെയാണ് പെർ സെക്കൻഡിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Then frequency nu is equal to c by lambda, where c is the velocity of the light, which is a constant, so that nu is inversely proportional to wavelength. Okay. And another thing is that each that is equal to nu is equal to c by lambda or c into nu bar. So into nu bar, where nu bar is called wave number, that is equal to 1 by lambda. Nu bar is called a wave number, that is equal to 1 by lambda in centimeter inverse. That is the reciprocal of the wavelength is called wave number. Okay, that is the number of waves per second. That is a 1 by lambda ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. So നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക. Then the energy, each radiation is associated with a definite amount of energy depending on the stream of photon associated with it, depending on the frequency. That is E is equal to h nu. Then each photon is associated with a definite amount of energy. That is called the energy of the radiation is equal to h nu, where h is a Planck's constant. So that is equal to 6.625 into 10 raised to minus 34 joule second, and nu is the frequency of the radiation, or that is h into c by lambda, or is equal to h into c into nu bar. The energy of any radiation, okay, is given by the equation E is equal to h nu. This depending on the photon radiation frequency, that is h into c by lambda, or that is equal to h c into nu bar. So E is equal to h nu എന്ന് പഠിക്കാം, h into c by lambda എന്ന് പഠിക്കാം, or h c nu bar എന്ന് പഠിക്കാം. That is, each radiation is associated with a definite amount of energy depending on the frequency. Okay. ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ these are the important characteristics of radiation. എല്ലാ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു എന്താണ് associated with the oscillating magnetic field and electric fields perpendicular to each other. Okay. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു, ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതുവഴിയാണ് അത് മാറ്ററുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന്റെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
The next is energy. Energy എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് റേഡിയേഷനും particular amount of energy ഉണ്ട് depending on the photon frequency. Okay. The primary condition for interaction is that the molecule should absorb energy from the radiation. അതാണ് മോളിക്യൂള് നിങ്ങൾ ലൈറ്റിനെ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് റേഡിയേഷനെ കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ മോളിക്യൂൾ ഷുഡ് അബ്സോർബ് എനർജി according to both condition of spectral condition of magnetic that is a spectral excitation, that is a both condition for spectral excitation ആണ് വിളിക്കുന്നത്. both condition for the spectral excitation. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി suitable ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂളിനെ നിങ്ങൾ ഇറാഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ the molecule should absorb the radiation energy from the radiation, thereby undergo transition from one energy level to lower energy level to the other. That is called excitational transition. So the transition of the molecule is essential condition by the absorption of the followed by the absorption of the radiation. The transition of the molecule followed by the absorption of the radiation is the essential condition for spectroscopy. Okay. That is called Bohr condition for spectral transition എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. That depends on ഒരു മോളിക്യൂള് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് എനർജി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. That depends on the nature of the molecule also. That depends on the characteristic of the molecule also. Okay. ഇവരെ പരസ്പര പൂരകമാണ്. മോളിക്യൂളിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും റേഡിയേഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. All of you know that. Suppose we have in a molecule is associated with, suppose a molecule is a space. A molecule is a space is associated with a definite amount of energy by virtue of its constitution or structure. അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളിന് എപ്പോഴും ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് ഹിസ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ വെർച്യൂ ഓഫ് ഹിസ് മോളിക്കുലർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നോക്കൂ, സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ്, ഓക്കെ, ജോമെട്രി വെച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഘടന വെച്ചിട്ടാണ് മോളിക്യൂളിന് എപ്പോഴും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഡെഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഹൗ ദിസ് എനർജി കംസ്. ദിസ് എനർജി മേ ബി the sum of the various energy. The total energy of a molecule in the space, okay, possessed by a molecule, which is a virtue of its constitution, is the sum of the various amount of energy associated with the molecule. ആ മോളിക്യൂളിന്റെ പല എനർജിയിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത്. Okay. Out of this various energy, the three energies that are very important. There are the three quantized energy. All of you know that? The term degree of freedom of motion. ഒരു മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ മോഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു മോളിക്യൂളിന് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ വിധേയമാകാൻ പറ്റും. ഒരു മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഒരു മോളിക്യൂളിന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്നും അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും വേറെ എനർജി ലെവലിൽ ചാടുവാനും ഉള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. അതായത് ട്രാൻസിഷനൊക്കെ അല്ലെ മോളിക്യൂളിലെ എനർജിയുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ്, ഇലക്ട്രോണിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ മോളിക്യൂളിന് എനർജികളുണ്ട്. സോ എ മോളിക്യൂൾ obtain its energy by virtue of its structure, and it arises from the electronic energy, or it arises from its rotation energy, or it arises from vibration, or it may be arise from translation. Out of this, the translation energy is not quantized. A molecule can take any amount of translation energy, so that it is not quantized. It is not quantized. So in the quantum mechanics, modern science, it can be neglected because it is not quantized. So the total energy of a molecule is the sum of the three quantized energy. That is the rotational energy, or vibrational energy, and electronic energy. And assume that the three energies are independent of each other.
these three energy. That is, the rotational energy, or vibrational energy, and the electronic energy are assumed to be independent of each other for a molecule. So, the total energy of the molecule can be taken as equal to the total energy of the molecule, E, total, okay, is equal to, can be taken as equal to the E rotational plus E vibrational plus E electronics. Therefore, any change in the energy, the total energy produced within the molecule by the absorption of the radiation, suitable frequency radiation, that is delta E total. So, if suppose a molecule absorbs energy from the radiation, okay, suitable frequency radiation, so to undergo transition, the change in energy, total energy delta E total is can be taken as equal to the sum of the three independent quantized energy, that is delta E rotational plus delta E vibrational plus delta E electronics. And this assumption, or this assumption is called the famous Born-Oppenheimer approximation. You know that? It's coming to our each molecule is associated with a definite amount of energy, okay, depending by virtue of its structure. It may be from its rotational energy, or it may be from the vibration of the molecule, or it may be due to the electronic arrangement within the molecule, or it is sum of all these three. According to Born-Oppenheimer approximation, according to Born-Oppenheimer approximation, I will draw this state. Born-Oppenheimer approximation. It is assumed that the total energy of the system is the sum of the three quantized energy which are independent of each other, and that approximation is called Born-Oppenheimer approximation. That is an important approximation that is employed in treatment, that is theoretical treatment of spectroscopy. Spectroscopy aspect ഇങ്ങനെ Born-Oppenheimer approximation ഈ കോണ്ടസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. വേറെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ വേറൊരു കോണ്ടസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതെന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്. അതായത് അതും Born-Oppenheimer approximation ആണ്. ഇലക്ട്രോണിക് മൂവ്മെന്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ നിഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക് മൂവ്മെന്റ്, ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് അസ്യൂംഡ് ടു റിമെയിൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി. അത് വേറെ കോൺസ്റ്റന്റ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ തിയററ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, നമ്മൾ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് ഇവിടെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ Born-Oppenheimer approximation എനർജി ടൈമിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എനർജിയുടെ, മൂന്ന് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എനർജിയുടെ ആകെ തുകയായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനർജി നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്വാണ്ടൈസ്. സോ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്വാണ്ടൈസ് എനർജി ടൈമിന്റെ ആകെ തുകയാണ്. ആ മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൊട്ടേഷണൽ, ഈ വൈബ്രേഷണൽ ആൻഡ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ്. Therefore, any change in the total energy of the molecule produced in the molecular system by the absorption of the radiation is also the sum of these three energy changes, okay, produced independently. And that approximation, when applied to the spectroscopy, is called Born-Oppenheimer approximation. That can be written as E total is equal to E rotational plus E vibrational plus A electronic. Or delta E total, change in total energy is equal to change in rotational energy plus change in vibration energy plus change in electronic energy. And this statement is called Born-Oppenheimer approximation in the context of spectroscopy. That is very important. ഇത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിയററ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ,
അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്തുകൊണ്ട്, ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഒരു നിശ്ചിത എനർജി ഉണ്ട്. ആ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റൊട്ടേഷനിൽ നിന്നും വരാം, അതിന്റെ വൈബ്രേഷനിൽ നിന്നും വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ മോളിക്യൂളിനകത്തുള്ള വേരിയസ് മോളിക്കുലർ എനർജി ലെവലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നിന്നും വരാം. ഓക്കെ, അത് സെലക്റ്റീവായ റൊട്ടേഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമായി വരാം, സെലക്റ്റീവായി വൈബ്രേഷനിൽ നിന്നും മാത്രമായി വരാം. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കി രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നും വരും. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി വരുന്നത് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോൺ ഓപ്പൺഹീമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇന്ന് നോക്കൂ, മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന എനർജി സിസ്റ്റമാണ്. മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റമാണ് എനർജി സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഐഡിയൽ. The molecule are energy system, they have motion, they are moving. They are either rotating and hence they have rotation energy. Or they have the vibration, so they have vibration energy associated. They have molecular electron in the various molecular energy level, and due to this they possess electronic energy. Okay? So they are energy system. I know that your electromagnetic radiation are also energy system. Okay? When you select a particular frequency radiation or suitable energy that will be equal to match with the energy of the molecular system. Okay, suppose the energy of a particular photon radiation matches with the energy of the molecular system, the energy of the energy level between the energy difference between the energy level of a molecular system. Definitely, the molecule will absorb the radiation. ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിന് റൊട്ടേഷൻ എനർജി ഉണ്ട്, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ റൊട്ടേഷൻ എനർജി ലെവൽ. രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ എനർജി ലെവൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ട്രാൻസിഷൻ നടക്കേണ്ടി വരുന്ന എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ഇ റൊട്ടേഷൻ. ആ ഡെൽറ്റ ഇ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് if you that will equate, or if you are using a particular frequency radiation whose energy will equate match with the rotational energy difference between the two rotation level, definitely that molecule will absorb that energy, provided it will fulfill another condition. അതിലേക്ക് വരാം. വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ, നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷനെ കൊടുത്താൽ ആ മോളിക്യൂൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പിന്നീട് പറയാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ബോർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സ്പെക്ട്രൽ ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. അതായത് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനും മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ കടത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും, പല രീതിയിൽ അതിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും. ഒന്നിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ പല പ്രതിഭാസമുണ്ട്. Suppose an electromagnetic radiation is passed through a molecular system, it will undergo reflection or refraction or transmission or scattering, or in certain cases it will absorb. നമ്മുടെ പ്രധാന കണ്ടീഷൻ പറയാം, it should absorb. In spectroscopy is that the radiation should be absorbed by the molecular system so that it will undergo suitable energy transition. To undergo transition from one molecular energy state to the another molecular energy state. Either from one rotation level to the higher rotation level, or from one rotational vibration level to the next higher vibration level, or from one electronic level to the next higher electronic level. Okay? Then, if you are giving a radiation having suitable energy that will match with the energy difference between these two energy levels of the particular energy state. Okay, particular energy, അതായത് റൊട്ടേഷൻ എനർജിക്ക് ലെവലിൽ തമ്മിലുള്ള എനർജിക്ക് ഡിഫറൻസ് ആയി തുല്യമായുള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ മാച്ച് വിത്ത് ദ വൈബ്രേഷൻ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിൽ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് തുല്യമാണെങ്കിൽ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യും.
Suppose you irradiated the system, molecular system with the appropriate radiation in which it will match with the electronic energy level. Electronic energy level തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ്ങിന് തുല്യമായ എനർജിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. It will definitely absorb, provided they will fulfill another condition. So the first condition for the spectral transition is that the molecule should absorb radiation. Molecule should absorb radiation. For that, the energy associated with the radiation should match with the energy difference between the energy level difference between a particular energy system. Okay, a particular energy system in the energy level difference might match cheyidirikanam. Okay, this condition, that is that suppose a molecule is rotating, so it has a rotation energy levels. So if the E rotational 2 minus E rotational 1, this is the first rotation level. A molecule is normally in the first rotation level, the ground level. It is rotating and it has associated a definite amount of energy. And if E2 is the second rotation energy level, then if that difference, that is E2 minus E1, that is a rotational, that will match, that is delta E rotational. Okay, that is the difference in the rotation energy level. If that will match with the energy of this energy of the radiation that is you are radiating, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന probe ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന radiation ഇത് match ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ definitely the molecule is excited from one rotation level to the next higher rotation level, provided it fulfill another condition. ഇനി പറയുന്ന another condition പിന്നീട് പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. That is the essential selection rule എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ the primary condition for radiation absorption എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ elucidate ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറയും. ആ കണ്ടീഷനാണ് essential condition or essential selection rule for spectral absorption എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റേഡിയേഷന്റെ എനർജി മോളിക്യൂളിന് ആവശ്യമായ എനർജി ആയിരിക്കണം. അതിനെ ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള എനർജി എക്സൈറ്റ് കൊടുത്ത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്തിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ബോർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സ്പെക്ട്രൽ ട്രാൻസിഷൻ. ബോർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സ്പെക്ട്രൽ ട്രാൻസിഷൻ. Bohr condition for spectral transition എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ജനറൽ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. That is E2 minus E1 is equal to delta E. That should be equal to H. This condition is called a spectral Bohr condition for spectral transition for the absorption of the radiation. Suppose if we have irradiate a particular molecular system with a suitable frequency radiation or proper energy, that will match with the energy difference between, okay, any energy difference between any energy levels, between the energy levels of the molecule, okay, either match with the energy difference between the energy levels of the molecule, then that radiation is definitely absorbed by the molecule if it fulfill another condition. That is called a Bohr condition for spectral transition. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ലെവലും സെക്കൻഡ് റൊട്ടേഷനും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് E2 മൈനസ് E1 റൊട്ടേഷൻ ഡെൽറ്റ E ആണ്. അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന റേഡിയേഷന്റെ എനർജി അത്രയും എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് റൊട്ടേഷണൽ എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കും. സപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ വൈബ്രേഷൻ നടക്കുകയാണ് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും, അതിന്റെ ഹയർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് E2 മൈനസ് E1 എന്ന് പറയുന്നത് H, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ E ആണ്. അത്ര എനർജി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് ഒരു റേഡിയേഷൻ വഴി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി എനർജി റേഡിയേഷൻ പെർട്ടിക്കുലർ റേഡിയേഷനും അത് അത്ര എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോളിക്യൂള് ലോവർ വൈബ്രേഷനിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് ഹയർ വൈബ്രേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും. അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽ, അതായത് ഗ്രൗണ്ട് എനർജി ലെവലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഇലക്ട്രോൺ ലെവലിലുള്ള എനർജിക്ക് തുല്യമായ എനർജി E2 മൈനസ് E1 ഡെൽറ്റ E ആണ്
അതിന് തുല്യമായ എനർജിയുള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ അല്ലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പെക്ട്രൽ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് വിളിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈമറി കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ബോർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സ്പെക്ട്രൽ ട്രാൻസിഷൻ ഫോർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. വൺ ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ റേഡിയേഷൻ ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് മാച്ച് വിത്ത് the energy difference between the characteristic energy level present in the molecule. That energy level may be either the rotation energy level ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ vibration energy level ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽ ആകാം. അടുത്തത് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇന്ററാക്ഷൻ. അപ്പൊ എനർജി പ്രോപ്പറായി മാച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അബ്സോർബ്. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? You have to okay, thank you for stopping now.